Let's start with our today's session and as ami modern India history kisuman most expected MCQs loisu and yare ami 30 ta questions anisu. So agor to class jeneke ami polity 30 ta questions loislu teneke in the same manner yatu 30 ta questions loisu and yare as a topic hoise advent of European logote revolt of 1857. So let's start and ইয়াৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছো হেতু সবতকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে সদায় এটা কাম কৰিব এই ভিডিও সিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰা টাইমতে কপি এখন লৈ বহিব যাতে আপোনালোকে প্ৰতিটো question or answer নিজে কপিত নোট ডাউন কৰি যাব পাৰে and নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰে at the end of the class আপোনালোকৰ কিমান কিটা questions correct হৈছে and কিমান খিনি questions incorrect হৈছে তাৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কোন কিটা টপিকত drawback hoise. So first question to hoise the blue water policy in India was associated with. So blue water policy India kune anisle ba etu kar logot associate hoise ami tar upor janu ahok. Option A dituse Vasco da Gama, then option B Francisco de Almeida, then option C Alfonso de Albuquerque and option D is to play. Yare correct answer to hobo Francisco de Almeida. Okay, so as on Portuguese governor asle loi isle blue water policy particularly Indian Ocean or teor jitu supremacy pabo karone. Okay, naval supremacy karone anisle etu policy. ঠিক আছে. So next question to hoise the first fort captured by the Portuguese in India was. Portuguese eta India fort capture korise fort capture korisile for the first time and edu kuntu hoy hudise. Options of D2 আছে Daman, Diu, Goa, Cochin. Yare correct answer to hobo option C. Okay, so C is the correct answer and Goa karpura capture korisile Sultan of Bijapur. ঠিক আছে. So etu বহুত important hoy ebla questions ahi thake and kuntu bosorot capture korisile 1510. Then let's see the next question. The Carta system introduced by the Portuguese was related to. Carta system A system to introduce korisile Portuguese and A system to kihor logot relate kore. Revenue collection, naval pass system, land settlement, military recruitment. Yare correct answer to ki hobo etia? Option B. Hoine naval pass system is the correct answer. Carta system, naval trade pass, it is required for what? Required for ships sailing in, basically in Indian Ocean. Okay? Carta system upor dito ase, permission to trade, control of sea trade, then only Portuguese were allowed. Okay? So, as a whole ki hogol, Portuguese ok trading o karane Indian Ocean ot monopoly lagisile. And also তেওঁলোকে first time তাৰপিছত কি কৰিছিলে আমাৰ ইয়াত যিহেতুকে ইণ্ডিয়াত মুছলিম ট্ৰেডাৰ্ছ আছিলে বাট মুছলিম ট্ৰেডাৰ্ছক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিলে যে তেওঁ মুছলিম ট্ৰেডাৰ্ছক ডেষ্ট্ৰয় কৰি নিজৰ ইয়াতে সুপ্ৰিমেসি এষ্টাব্লিছ কৰিব Then fourth hoise the Dutch East India Company was established in. Dutch East India Company ketia established hoisile years kini dito ase 1600 1595 1602 1612 yare correct answer hobo 1602 explanation of dunia koi dito ase sai lobo pare 1602 Dutch East India Company established hoisile and teolukor main purpose to asile spice trade control koribole. Then fifth question to hoise the capital of Dutch settlements in India was. So Dutch settlement or capital India kor asile. Options dito ase Surat, Kolkata, Pondicherry, Pulikat. Yare correct answer dite ki hobo? Pulikat is the correct answer. Pulikat kor ase? Pulikat ase Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu and teor lukor hetu hoisile headquarter. The next question hoise Battle of Bedara port 1759 or Battle of Bedara hoisile and Battle of Bedara it is also known as Battle of Chinsura. Okay, options dito ase Dutch and French, Dutch and British,
Portuguese and British, French and Portuguese. Here correct answer to ki hobo pare? Dutch and British. This is the correct answer. Battle of Bedara was fought between Dutch and British. It is also known as Battle of Chinchura or Battle of Bedara in the year 1759. The next question to 7 number question to hoy yate hudise the French East India Company was established in. French East India Company kuntu year established hoisile. Options D to ase 1664, 1674, 1680, 1650. Correct answer to hobo option A, that is 1664. Explanation ase French East India Company, it was established in the year 1664 by whom? By Jean-Baptiste Colbert. And Jean-Baptiste Colbert kun hoy gol eo ejon finance minister asile under King Louis XIV. Okay? Then 8th question to hoise French governor who aimed to establish French political power in India. Ejon French governor asile and he jone French political power India establish koribole aim korisile. Teor naam teo kun hobo pare? Options or bhitor kun jen lagise? Correct answer to yare hobo Dupleix. Okay? So Dupleix ejon asile French governor june India teor power political power establish koribo karone aim korisile and teo French governor general asile kor Pondicherry asile from 1742 to 1754. Carnatic wars were fought between kungita mane company mazot hok kar mazot Carnatic wars hoisile and Carnatic wars mainly tinita stage hoisile. So tinibar hoisile karone first, second aru third Carnatic wars buli koa jay and hetu hoisile Carnatic namor eta region. Okay, Carnatic namor region to ase South India side and yete hudise Dutch and Portuguese, British and French, British and Dutch, French and Portuguese. Karkar mazot hoisile British aru French or mazot hoisile. Carnatic region oprot dhunia koi dekhai thoi ase in the map. Then yete hoi gol Carnatic wars ketia pora ketiale hoisile 1749 or pora 1763 leke. Tinita major military conflict hoisile British East India Company aru French East India Company mazot. 10th question to hudise the English East India Company received its charter from. Karpora English East India Company charter paisile. Queen Elizabeth I, James I, Charles I or William III. Yare correct answer to hoy jabo Queen Elizabeth I. And ketia paisile 31st December kuntu yearot. Comment section janai dibo kuntu yearot explanation dito ase 31st December 1600 ot charter paisile English East India Company Queen Elizabeth I. 11 question to the Sawahog. The Battle of Plassey was fought in. Battle of Plassey kuntu yearot hoisile 1756, 1757, 1764 or 1765. Battle of Plassey ami questions here dekhiye thako etu bahut besi important hoy. Yar questions ahe and bahute confuse hoy jay. Azikali ki kore statement based questions di diye. So tate ki kore Battle of Plassey hok, Battle of Buxar hok, Treaty of Allahabad hok ekhini gute ekeloge di diye ba Battle of Bedara. So apnaloge ki koribo lebo ei years khini mon rakhadu bahut besi important hoy. 1757 not Battle of Plassey hoisile. Explanation at ase it was fought on 23rd June 1757. The Battle of Plassey is often described as what? Naval war, real battle, conspiracy or guerrilla warfare. Your correct answer ki hobo pare? Conspiracy. So etu eta conspiracy asile yate kuno military victory hua nasile thik ase great betrayal buli koa jay and karkar mazor hoisile British East India Company aru Nawabor mazor hoisile but yate
নবাব যোন সিৰাজউদ্দৌলা আছিলে সিৰাজউদ্দৌলাৰ তেওঁৰ নিজৰ কোৰ্টৰ মানুহে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ লগত একেলগতে সেই প্লেনিংটো প্লট কৰিছিলে সো এইটো ধুনিয়াকৈ মানে হাৰি গৈছিলে এণ্ড ব্ৰিটিছাৰ্ছ ইয়াতে জিকিছিলে The Battle of Buxar was fought in 1757, 1773, 1765 or 1764. Here correct answer to ki hobo pare tetia. So Battle of Buxar hoisile Battle of Plassey pisot. That means 1757 or pasot. Tetia hole yate ami 1764 to correct answer boli kom. Battle of Buxar hoisile 1764 between British East India Company and British East India Company side par kun ahisile Hector Munro. Okay, and India side par combined army asile apnaloke bhabi sok British East India side par okkol asile Hector Munro but Indian side par kun asile Mir Qasim asile Sujauddaulah asile Shah Alam second asile so eoloke gutekhini miliu Battle of Buxar jikibo noarile. Then the Treaty of Allahabad granted Diwani rights of. Treaty of Allahabad ketia grant korisile Battle of Buxar pasot in the year 1765 and tetiar pora ki hogol Diwani rights pai gol Britishers কোনকিখন স্টেট কোনকিখন প্ৰিন্সলি ষ্টেটস কোনকেইটা জেগাৰ ওপৰত পালে বেংগল অনলি বেংগল এণ্ড বিহাৰ এণ্ড ওড়িশা অৰ আৱধ ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈ যাব বেংগল বিহাৰ এণ্ড ওড়িশা এই তিনটা ঠাইৰ দিৱানী ৰাইটস পালে ব্ৰিটিছাৰ্ছে এণ্ড দিৱানী ৰাইটস কি হৈ গ'ল ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ৰাইটস হয় এক্সপ্লেনেশ্যনত আছে ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ সাইন on 16th of August 1765 by whom Robert Clive. Okay, very important, Robert Clive. Britishers side of asle Robert Clive and Mughal emperor kun asle Shah Alam II. Followed the Battle of Buxar 1764. So Battle of Buxar pasote Treaty of Allahabad sign hoisile and tarpra Diwani rights that is revenue collection over Bengal, Bihar and Orissa kune pale Britishers pale. And Nizamat jot administration sabo lage tat kune pale hekhini pale nawabe 15 question to koise dual government in Bengal was introduced by Clive, Hastings, Lord Cornwallis or Lord Dalhousie. Yar correct answer to ki ho pare dual government ketiar pra hol ketiar pra diwani rights pale ketiar pra nawabe administration kini pale Treaty of Allahabad pasor pura. So Treaty of Allahabad kune sign korisile Shah Alam II aru Robert Clive or major. So ki hogol kune establish korisile dual government Robert Clive. That is option A is the correct answer. Robert Clive introduced the dual government system in Bengal in the year 1765 following the Treaty of Allahabad. And a system to under already koi goisu je revenue collection that is Diwani rights East India Company pale and Nizamat Nawab hatot thakile 16 number question khuri se the British defeated the Portuguese at British Portuguese ok defeat korisile kod Goa Surat Sowali or Cochin yar correct answer to ki ho pare Sowali Battle of Sowali ki hoisile eta naval battle asile hetu and tate Britishers Portuguese ok defeat korisile and a thai dokhor ase etu eta village hoy Surator. Okay, Suratot ase. Option C is the correct answer. And kuntu year hoisile 1612 a battle to hoisile. Tunia koi location to dekhai dia goise. The black hole incident occurred in black hole incident ketia hoisile. Kot hoisile. Madras, Bombay, Kolkata, Surat. Your correct answer to hobo option C. Kolkata hoisile. So jetia Fort William Mughal Nawabe pai gosile so Nawab of Bengal jetia Sirajuddaula asile Nawab of Bengal and teo Fort William capture korisile capture kora pasot ki hoy gol a tragedy to hoisile 1756 or and yate ki hoisile British or jikhini troops asile teolukok imprison korai dia gosile eta horu remote and tate suffocation hoy both khini Britishers তেওঁলোকৰ ডেথ হৈছিল ওকে 18 question to হৈছে the primary interest of Dutch in India
was. So Dutcher India primary interest ki asle? Political expansion, spice trade, land revenue or textile industry. Teolukor primary eta interest asle ketu hoise spice trade. Option B is the correct answer. Explanation dito ase, they were focused mainly on what? Spice trade. Then next question to 19 number question to hoise, the printing press was first introduced in India by. So India printing press introduced korisile kune? British, Dutch, Portuguese or French. Yeah, correct answer to ki hobo pare, and kuntu bochor introduce korisile? Portuguese introduce korisile, and in the year 1556 code Goa introduce korisile. Thik ase? 20 number question to hoise, consider the following statements. Duta statement dia goise, and jeta statement based question thake apnaloke khodai sabo je question ot correct khudise na incorrect khudise. Keteba enukwa hoy jay question ot incorrect khude, and ami ki koru correct answer to ami jitu correct hoy hekinit ami tate ami tick kori gusi hu, but question ot khudisle basically incorrect. So yate ki khudise etia correct kotha khudise. Let's see. The Battle of Plassey gave the British political control in Bengal. Yes, political control Bangalore pai gol, Diwani rights Bangalore pai gol. First ki ho gol Battle of Plassey through political control pale. Tar Battle of Buxar gave the British legal revenue rights in Bengal. Yes, legal revenue rights ketia pale Bangalore? Battle of Buxar pasot. Kan Battle of Buxar pasot signed whole Treaty of Allahabad. That means what? Both option 1 and 2 are correct. Explanation ase, Plassey marked the political control and Buxar legally confirmed the revenue rights via Diwani grant. 21 question to hoise, the Diwani rights were granted to the East India Company in Diwani rights East India Company grant korisile kuntu year? 1765, 1764, 1757, 1773. Treaty of Allahabad ketia sign hoisile? 1765, and tetia Diwani right paisile. That means option A is the correct answer. In 1765, after the Treaty of Allahabad, Diwani rights were granted. Okay, here dekhai to ase. Then the main advantage of the British over French in India. British over French in India. Larger army, naval superiority, strong military, strong Mughal support or better artillery. So yet the correct answer ki hoye jabo pare? Option B is the correct answer, that is naval superiority. British naval supremacy ensured what? Steady supplies and reinforcement. So teolukor naval supremacy bahut bhal asile karone, naval bhal asile karone কি হৈ গল, তেওঁলোকে সাপ্লাইজ বিলাক টাইম টু টাইম পায় এন্ড কেতিয়াও তাতে তেওঁলোকৰ প্ৰবলেম নহয়. 23rd question to hoise, who is known as the architect of British political power in India? British political power or architect কোন হয়? Warren Hastings or Robert Clive or Cornwallis or Dalhousie? So কি কৰিলে? Robert Clive dual government আনিলে, dual government introduce কৰিলে, that means political power ইণ্ডিয়াত ললে. Architect হৈ গল Robert Clive. Option B is the correct answer. Clive laid the foundation to British rule after Plassey and Buxar. Plassey ketia hoisile? 1757 on, और Battle of Buxar ketia hoisile? 1764. Treaty of Allahabad ketia hoisile? 1765 on. Now 24th question to sound, the decline of Portuguese power in India was mainly due to strong Mughal attack, weak administration and intolerance, French rivalry, Dutch alliance. Yeah, correct answer to ki hobo pare? Portuguese or power kyo decline hol hetu hudise. কারণ তেওঁলোক কি হল, তেওঁলোকৰ মাজত এটা ৰিলিজিয়াছ ৰিজিডিটি আছিলে. আফটাৰ ডেট তেওঁলোকৰ পলিটিকেল, তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম বহুত কৰাপ্টেড হৈ গৈছিলে. সো কি হৈ গল, তেওঁলোকৰ চিষ্টেম উইক হৈ গল, তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন উইক হৈ গল, এণ্ড লগতে ইনটলাৰেঞ্চৰ কাৰণে তেওঁলোক ইণ্ডিয়াত বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিলে. ৰিলিজিয়াছ ৰিজিডিটি আৰু কৰাপশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোক উইক হৈ গল. The Treaty of Allahabad 1765 was signed between Mir Qasim and Clive, Shah Alam II and Clive, Shuja-ud-Dawla and Hastings or Siraj and Hastings. Yare correct answer ki hobo? Shah Alam II and Clive. Robert Clive or Shah Alam II or মাজত
এই ট্ৰিটিটো সাইন হৈছিল দেন এক্সপ্লেনেশ্যন আছে ওকে প্ৰতিটো কোৱেশ্যনৰে এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিয়া হৈছে উইথ এনসাৰ জাস্ট দ্য থিং ইজ ডেট আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব 26 কোৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 বিগিন এট বাৰাকপুৰ মেৰঠ কানপুৰ লক্ষ্ণৌ ইট বিগিন এট ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰম্ভণি হৈছিলে মেৰঠৰ পৰা অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনসাৰ Revolt started on 10th May 1857 at Meerut when sepoys rebelled against British officers. So sepoys ki korile British officers akraman korile and tar prai a revolt of 1857 start hol and etuke koa jay first war of independence buli and next aroda question am basot ahibo je first war of independence buli kune koisile 1857 or revolt okay and here main cause to ki hogol yete question khudise the immediate cause of the revolt of 1857 was doctrine of lapse annexation of Awadh introduction of Enfield rifle or heavy land revenue correct answer to yete hoise introduction of Enfield rifle কিছুমান grease cartridges use korisile tate use korisile pig fat okay cow or pig fat use korisile and আমাৰ যেহেতুকে ৰিলিজিয়াস ইনটলাৰেন্স হৈ যায় এখিনি হিন্দু তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান হিন্দু মানুহ আছিল যোনে নেকি মানে সাগৰখন পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াস মানে ৰিলিজিয়াস পলিচিজ বা ৰিলিজিয়াস যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তাৰ এগেইনষ্ট হয় সেইখিনি সো সেইখিনিও কৰিব নোৱাৰে বাট ষ্টিল তেওঁলোকে ইয়াতে কাম কৰিছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ লগত তেওঁলোকে সিপয়স খিনিয়ে যেনেকে আসিলে মানে বাট পাছত যেতিয়া এটো ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এটা তেওঁলোকে প্ৰেছাৰ কৰিছিলে এন্ড ব্ৰিটিছাৰ্ছে কি কৰিলে পাছত এই এনফিল্ড ৰাইফল কাৰ্ট্ৰিজেছত কাউ আৰু পিগ ফেট মিলৱা বুলি যেতিয়া কম পালে তেতিয়া লগালক সিপয়সে ৰিভল্ট কৰিবলৈ ধৰিলে Then 28 question to hoise the doctrine of lapse was introduced by doctrine of lapse kune introduce korisle and doctrine of lapse hoy ki doctrine of lapse hoise enukota policy jotni ki koy je princely states ot jodi natural hair na thake that means nijor jodi সন্তান na thake nijor jodi putek na thake tetia ki hoy jabo তেতিয়া এডপ্টেড সনে হে প্ৰিন্সলি ষ্টেট খন ৰুল কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া কি হৈ যাব হে প্ৰিন্সলি ষ্টেট খন ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ আন্ডাৰ আহি যাব এন্ড এটো সিস্টেম ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে এই পলিচিটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে লৰ্ড ডালহাউজিয়ে এন্ড তেওঁলোকে মানে কি কৰিব তেওঁলোকে ব্ৰিটিছাৰ্ছে নিজৰ আন্ডাৰত হে ষ্টেট খন ৰুল কৰিবলৈ ল'ব সো লৰ্ড ডালহাউজি এনেক্ট ষ্টেটস উইদাউট নেচাৰেল হেয়াৰ্স আন্ডাৰ দিস policy and a policy to ভিতৰত কি হৈ যায় ফাৰ্স্ট কোনে সাইন কৰিছিলে ফাৰ্স্ট হৈছিলে সাতাৰা ওকে ফাৰ্স্ট কোনখন বুলি আহি গলে সাতাৰা কো পৰিব 29 question to hoise who was the symbolic leader of the revolt of 1857 or symbolic leader কোন হয় নানা সাহেব বাহাদুৰ শাহ জাফৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাই or তান্তিয়া টোপ correct answer to hogol বাহাদুৰ শাহ জাফৰ and এও হৈছিলে last mughal emperor option b is the correct answer then let's see the explanation the rebels declared bahadur shah as emperor of india Then last question to hoise aji amar the revolt of 1857 was described as first war of independence by molo pagote koi hislu je amar itu logot itu questions link ase so revolt of 1857 of first war of independence buli kune koisile RC Majumdar SN Sen VD Savarkar or Bipin Chandra yare correct answer to hobo VD Savarkar Savarkare koisile je revolt of 1857 first war of independence buli and তেওঁ এখন বুক আছে ঠিক আছে সো ইমানে আসলে আজি আমাৰ ক্লাসটো আপোনালোকৰ মেইন কামটো হৈছে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব যিমান পাৰে হিমান প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আৰু লগতে ভিডিওটো পজ কৰি আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ খিনি এটেম্প কৰিব ট্ৰাই কৰিব and at the end of the session আপোনালোকে চেক কৰিব যে আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্কস আহিছে so thank you so much do subscribe to our channel for more videos
বাই বাই।